me, a girl, Grace from 92.7 Big FM, live Sarikotaga Chudu. Almost మార్చ్ నుంచి తెలిసిన విషయమే, మనకి రియాలిటీ షోస్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు, మనకి పేపర్స్ చదివితే చాలు, వరల్డ్లో జరిగే ఏ షో అయినా కానీ అది డ్రామా అయితే ఏంటి లేకపోతే రియాలిటీ విషయాలు అయితే ఏంటి అన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. బట్ ఈ సిచ్యువేషన్లో మరి వీ ఫౌండ్ ద హీరోస్. ఎస్, నాట్ జస్ట్ పీపుల్ హూ ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యూ ఎట్ హోమ్. అంటే హీరోస్ అనగానే మనకి డాడీయో మమ్మీయో గుర్తుకొస్తారు, బట్ సోషల్ హీరోస్ ఆర్ ద డాక్టర్స్, పోలీస్ పీపుల్ అండ్ శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్. వాళ్ళందరికీ సెల్యూట్ చేస్తూ 92.7 బిగ్ ఎఫ్ఎంలో వీ హ్యావ్ సమ్వన్ వెరీ స్పెషల్ హియర్ విత్ అస్. ఐ వుడ్ కాల్ హిమ్ అ హీరో. జనరల్గా మనకి పాండమిక్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఆల్ ఆఫ్ అస్ వేర్ ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ కరోనా అనో లేకపోతే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేటి వైరల్, బికాస్ ఐ వాజ్ డౌన్ విత్ వైరల్ ఫీవర్ అండ్ స్టఫ్. సో ఒక్కొక్కటి బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి. బట్ దే ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ మనకి we been handling our health before and post and pre COVID అని చెప్పుకోవచ్చు. జస్ట్ లైక్ కిడ్నీకి రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, లంగ్ కావచ్చు, క్యాన్సర్ కావచ్చు, ఇట్లాంటివి. సో బట్ టుడే we have someone special here with us, none other than Dr. Paul Naveen. He's a consultant urologist at City Hospital, Lingampalli. Hello sir, how are you? Yeah, hi Grace, how are you? I'm doing good. I'm doing big very hi well. To the listeners of Big FM. Thank you very much sir, and a big hello to your team as well. Thank you very much sir, and a big salute to entire fraternity, doctors fraternity and your entire team sir. Yeah, thank you Grace. Right. So sir, inka pandemic start ayipindi anappati nunchi mari there is only one thing that I get to hear, that is treatment to vaccination covid ki ani, and seasonal fevers ostunnayi potunnayi avanni nadustunayi. But people who are suffering with kidney related issues, mari vaalaki exactly. Ee time lo I have few questions, so you can just help me with it. Sure Grace, yeah, go ahead. Right? Yeah, awesome. అయితే సార్ మరి మనందరికీ తెలిసిన is one of the most common thing, because I also did happen to go through it, so that is renal calculi. So దీని గురించి చెప్పండి. Yeah, see, basically renal calculi ante there are stones in the kidney. Stones can occur either in the kidney or urinary bladder, either or a tube connecting between kidney and the urinary bladder. This is called as a ureter. Okay, right. So the stones can occur ekkadana, it can form either in the kidney, ureter, or in the urinary bladder. Okay, these are called as urinary tract stones. If specific to the kidney aithe renal calculi antamu, if to the ureter we call it as ureteric calculi, if specific to the bladder we call it as urinary bladder calculi. Okay, right. So renal calculi basically occur because of crystallization of certain substances. Ila ante calcium, oxalate, uric acid, like those substances, if they crystallize, stones are formed. Okay, meeku oka chinna example istanu of this thing anamata. So if you take a small glass of water, dantlo manam salt add cheddam. Initially we'll put a small pinch of salt. What happens? It dissolves. Still water colorless gaనే ఉంటుంది. If we keep adding salt to it, ఇంకా యాడ్ చేస్తూ పోతే ఏమవుతుంది? That salt will crystallize and గడ్డ కట్టిపోతుంది. It will form a big mass. So same way in the kidney has to be flush with water. So if it doesn't happen, if we don't take adequate water, ఏమవుతుందంటే ఈ substances like calcium, oxalate, uric acid, they start forming, crystallizing, and one particular day, one fine day, it will form a stone. Right. Yeah, correct. అసలు నాకు ఆ కాన్సెప్ట్ నచ్చింది సార్. మీరు you bought that entire I don't know what you call it as, then ఏమంటారు సార్? Do you have any medical term for that? Which one? The figure, what the kidney thing. Yeah, this is basically the urinary tract, urinary system anamata. No, what do you call that sir? అంటే అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కదా, దాన్ని ఒక పేరు ఉంటుంది. అంటే మేమంటే డయాగ్రామ్స్ అని పిలుస్తుండే స్కూల్. These are models. Yeah. I like it. I really like it. Easy to explain to the patient as well when they come to the OP clinic or in the wards. We just take this and show it to them so that they'll understand very easily, instead of explaining monotonous untadi. Oka diagram vidhanga, oka model vidhanga chupedte vallu kuda easy ga ardham cheskuntaru. Adi నాకైతే బాగా నచ్చింది అది. Wonderful. So sir, going to the second question. So ఈ renal calculi prevalence ఏముంటుంది?
యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ద కామనెస్ట్ డిసీజెస్ అనుకోవచ్చు ఒక యూరాలజీ ఒక కిడ్నీలో కామనెస్ట్ డిసీజెస్ ఇస్ స్టోన్ ఫార్మేషన్, స్టోన్ డిసీజ్ అనుకోవచ్చు. Right. If we take the prevalence out of 100 people over a lifetime low, 15% will get affected with stone disease over his lifetime. 15% is the prevalence rate of stone disease. Right. If we see male to female ratio, it is almost equal now. ఒక 20-30 years బ్యాక్ చూసినట్టయితే మేల్స్ చాలా ఇట్ ఆల్మోస్ట్ 3 times మోర్ ఉండేది ఫీమేల్స్ కన్నా. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్. అండ్ ద మోస్ట్ కామన్ ఏజ్ గ్రూప్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ 20 to 50 year ఏజ్ గ్రూప్. అంటే దోస్ వర్కింగ్ క్లాస్ దాంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ వి సీ స్టోన్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ 20 to 50 year ఏజ్ గ్రూప్ కాకుండా ఈవెన్ ఇన్ మంత్స్ బేబీలో వి సీ స్టోన్స్ ఇన్ patient, in a person who is 90 years also we see stones. So it has become so common. It is one of the most prevalent disease అనుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు స్టోన్ డిసీజ్. సో మరి సార్ ఈ రేనల్ కాల్కులై తోటి ఏమైనా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా వీటికి? ఫ్యాక్టర్స్. Yes, Grace. There are so many risk factors associated with the renal stone formation. So many of the risk factors are within our reach. If we can control them, we can prevent stone formation. Most commonest ga em untadante water intake. If we don't take adequate water తీసుకోలేదనుకోండి over a period of time stone formation అవుతుంది. Recommended water quantity ఏంటంటే daily we should take 3 liters to 3.5 liters of water. So that our urine output is around 2 liters of urine undali output. Practically we can't measure urine output daily kabatti what you should see is your urine should be colorless, white. That means urine output is good, you're taking adequate water, so that is an indicator anamata. So if urine is clear colorless white, then that prevents stone formation. ఇంకా కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ యానిమల్ ప్రోటీన్ లైక్ రెడ్ మీట్ కానీ చికెన్ కానీ దోస్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ లైక్ దిస్ ఇట్ ఈస్ ఆ పర్టికులర్ పీపుల్ దే ఆర్ ప్రోన్ ఫర్ స్టోన్ ఫార్మేషన్. ఇంకోటి ఏంటంటే సాల్ట్ కన్సంప్షన్. కామన్ సాల్ట్ మనము డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ వాడతాం కదా. ఇఫ్ యూ యాడ్ అడిషనల్ సాల్ట్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటే సాల్ట్ ఈజ్ అనదర్ ఫ్యాక్టర్ అండి విచ్ ఇస్ కాజెస్ స్టోన్ ఫార్మేషన్. Another thing is obese people, లావుగున్న వాళ్ళు, body mass index which is more than his age or her age ఉన్న వాళ్ళకు కూడా స్టోన్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది. Another feature is hereditary అంటే if it runs in families అనమాట. If father mother they have stones అనుకోండి, their children also they carry a risk of forming stones. Their grandchildren అట్లా their relatives can carry a risk of stone formation. ఇవి కొన్ని commonest and the most prevalent causes for stone formation, Chris. Yeah. So Mari, I can feel everything you're saying because I was once a kidney stone patient. Once long time back, so with చెప్పేదన్నీ కూడా నాకు రిలేట్ అవుతా ఉంది. So you're able to relate. Every bit of it, sir. So మరి ఈ renal calculi కి కామన్ సిమ్టమ్స్ ఏముండొచ్చు సార్? Yeah, Chris. So if we see the symptoms, the most common and the symptom ఏముంటుందంటే పెయిన్, నొప్పి ఎక్కడ ఇల్ స్టార్ట్ విత్ ద బ్యాక్. దే యూజువలీ కంప్లైన్ ఆఫ్ లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్. ఓకే, అండ్ ఇట్ కమ్స్ ఇట్లా నొప్పి నడుము నుండి పొత్తి కడుపులోకి రేడియేట్ అవుతుంది అనమాట పెయిన్. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామనెస్ట్ సిమ్టమ్. సో అండ్ అదర్ సిమ్టమ్స్ కూడా అసోసియేట్ అయి ఉంటాయి లైక్ పెయిన్ వైల్ పాసింగ్ యూరిన్ వెళ్తున్నప్పుడు బాగా పెయిన్ ఉండడము, ఫ్రీక్వెంట్గా యూరిన్ వెళ్ళడము, యూరిన్కి వెళ్ళినా కూడా యూరిన్ రాకపోవడము, యూరిన్ కొంచెం బ్లడీ రెడ్గా రావడము, దాన్ని హెమచ్యూరియా అంటాం, అంటే బ్లడ్ ఇన్ యూరిన్ అనమాట ఒక్కొక్కసారి. తర్వాత వామిటింగ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ సివియర్ వామిటింగ్స్, ఇది కామనెస్ట్ సిమ్టమ్స్. సమ్ టైమ్స్ ఒకవేళ ఆ స్టోన్ వల్ల ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే ఫీవర్ కూడా రావచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ స్టోన్. అండ్ మరి ఈ రేనల్ కాల్కులైకి డయాగ్నోస్ చేస్తే ఎలా? హౌ కెన్ వి డయాగ్నోస్ ఇట్? Yeah, Grace. It's very simple. Diagnosing a renal stone is very simple.
it is done by a radiological means. Radiological means అంటే first is ultrasound. Simple test. You can get it done anywhere, any center, ఎక్కడన్నా it's available all over the our country. Even in remotest parts లో కూడా ultrasound available ఉంది. Simple ultrasound చేస్తే we can know the stone where it is, దాని size ఎంత, లొకేషన్ ఏంటి అని తెలిసిపోతుంది. ఒక అక్యురేట్ టెస్టింగ్, if you want to know what is the accurate way of picking up a stone అంటే CT scan, plain CT scan of the kidney, ureter and bladder. If we do, we'll know the exact location ekkada undi, how many number of stones are there, size of the stone, inkoti hardness of the stone, Hounsfield unit అని అంటాం, HU units. So we know అది సాఫ్ట్ స్టోనా, హార్డ్ స్టోనా, how to manage, go about the management అన్నది కూడా we'll get an idea. So basically with few investigations we can manage based ultrasound and CT scan. Yeah, రైట్. అండ్ మరి ఈ స్టోన్ స్పాంటేనియస్ గా బయటికి వచ్చేస్తుందా సార్ క్యాలిక్యులై? Yeah, good question, Grace. See, usually stone, we see the size of the stone. That is the most important factor for a stone spontaneous ga baita urine lo raavadaniki. Size of the stone is the most important factor. Usually size, if it is less than 4 millimeters, there is good chance, more than 95% chance that it will come out from the kidney into the ureter, bladder lochi, it will come out in the urine. Less than 4 millimeters, 5 millimeters అవుతాయి. If with every millimeter size increase అవుతుంటే ఆ స్టోన్ ఇక్కడెక్కడన్నా స్టక్ అవ్వచ్చు, ఎనీవేర్, ఈ ureter లో సమ్వేర్, ఎనీవేర్ ఇన్ దిస్ రూట్ లో స్టక్ అవ్వచ్చు, ఎనీవేర్. ఎస్పెషల్లీ 8 mm or more stone size, it can get obstructed anywhere in the ureter. Very difficult for spontaneous passage ఉండదు. But less than 4 mm, yes, you have a very good chance. With medications it can come out spontaneously. Yeah. నాకు ఆ మోడల్ బాగా నచ్చింది సార్. అంటే ఇప్పుడు కోవిడ్ లేకపోయి ఉంటే నేను మీ దగ్గరికి వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేస్తుండే. ఐ వుడ్ హావ్ టేకెన్ దట్ సెట్. సో ప్లీజ్ గివ్ దట్ సార్. ఐ వాంట్. యు వెల్కమ్ ఎనీ టైం, గ్రేస్. దట్స్ స్వీట్ సార్, థాంక్యూ. అండ్ మరి ఈ renal calculi ని వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఎఫెక్ట్స్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ renal calculi సార్, టు మేనేజ్ చేయడానికి? Yeah. See, most of the times stones ఎట్లా ఉంటాయంటే, we go to the hospital for ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంది. We go to the hospital, get a scan done. Suddenly we know that there are small stones in the kidney. This is called as incidental detection of stones. Okay, so we go for some other problem, ఏదో ప్రాబ్లం కోసం వెళ్తాము, డాక్టర్ అడ్వైజెస్ an ultrasound, we do an ultrasound, everything is normal, కానీ the stones in the kidney, depending on the stone size. Okay, size, location of the stone and the complications associated. For example, if size is less than 4 mm, we advise them conservative management and medicines for 3 days. If size is more than 8 mm, we advise them surgery. If size, sometimes patient might be diabetic ఉండొచ్చు, షుగర్స్ చాలా హై ఉండొచ్చు, పేషెంట్ మైట్ హ్యావ్ ఫీవర్, చలి జ్వరం ఉండొచ్చు. బికాస్ ఆ స్టోన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కెన్ కాజ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆల్సో. సో ఇన్ దట్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు ఆపరేట్ అట్లా. సో బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్, పేషెంట్ కండిషన్స్, ఫీవర్, కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్ ఉంటాయి, లైక్ సీరం క్రియాటినిన్ అంటాం. సీరం క్రియాటినిన్ ఈజ్ అన్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఫంక్షన్. ఒకవేళ సీరం క్రియాటినిన్ ఈజ్ హై, in case of patient with stone disease, fever ఉంది, చలి జ్వరం ఉంటే, then we will have to intervene అట్లా. సో మరి renal calculi కి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? అంటే ఎన్ని విధాలుగా, ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది? Yeah, so if you look at the treatment aspect, it is very simple. Again, this treatment aspect good, it's depending on the stone size. If it is a small stone అనుకోండి, like 4 mm, 5 mm, we usually put them on medicines అంటే ఆల్ఫా బ్లాకర్ అని ఒక డ్రగ్ ఉందన్నమాట. we start that medicine which will help in కొంచెం ఆ స్టోన్, బ్లాడర్, యూరేటర్ మజిల్స్ కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి స్టోన్ కొంచెం ఎక్స్పల్షన్ కి కొంచెం it will help అన్నమాట. So we put them on medicines, we give them కొన్ని సిరప్ ఇస్తాం, సిట్రేట్ సిరప్ అని ఉంటుంది. You have to add in water and then you have to take it, and then we give them painkillers. So this is called as medical management or conservative management. Usually ఎట్లా అంటే we go for at least 2 or 3 weeks, we manage the patient medically. Okay, and after 4-5 weeks we again do a scan. Then most of the time less than 5 mm ఉంటే stone will spontaneously come out. But sometimes stone might be big in size.
and it might be obstructing the ureter. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వి గో ఫర్ అన్ ఎండోస్కోపిక్ సర్జరీ. ఎండోస్కోపిక్ సర్జరీ అంటే దేర్ ఈస్ నో ఆపరేషన్, నో కటింగ్, నో సూచరింగ్. ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ఈవెన్ కీ హోల్ కూడా కాదు. వి గో త్రూ ద న్యాచురల్ యురెథ్రల్ ఆరిఫిస్ అనమాట. వి గో టు ది యురెటర్. దాంట్లో ఆ స్కోప్ తోని వెళ్ళి ఇన్సైడ్ ద స్కోప్ ఒక లేజర్ ఫైబర్ పాస్ చేస్తాం. ఆ లేజర్ తోని స్టోన్ అంతా పౌడర్ చేసేసి వి రిమూవ్ ద స్టోన్. అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యుఆర్ఎస్ఎల్ అంట. వన్ ఆఫ్ ద కామనెస్ట్ సర్జరీస్ యురెట్రోస్కోపిక్ లిథోట్రిప్సీ. సమ్టైమ్స్ ఒక్కొక్కసారి స్టోన్ విల్ బి వెరీ బిగ్ అండ్ ఇట్ మైట్ బీ ఇన్ ద కిడ్నీ హియర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద ట్యూబ్, కిడ్నీలో ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే విల్ మేక్ ఎ స్మాల్ హోల్ ఇన్ ద బ్యాక్ అండ్ డైరెక్ట్లీ డ్రిల్ ఎ హోల్ ఇన్ టు ద కిడ్నీ. స్మాల్ ఒక 5 mm 10 mm 1 centimeter హోల్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ డ్రిల్ చేసి కిడ్నీలో వెళ్ళి వి రిమూవ్ ద స్టోన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ PCNL, percutaneous nephrolithotripsy. So these are the commonest modalities of stone management: conservative, URSL and PCNL. నాకెందుకో ఈ డిజావో ఫీలింగ్ వస్తుంది సార్. లాస్ట్లీ మరి ఇది నా పర్సనల్ క్వశ్చనే అనుకోండి, ఈ స్టోన్ మళ్ళీ రాకుండా ఏమైనా చేయగలుగుతామా? ఆల్రెడీ వచ్చిపోయినాయి కాకుండా మళ్ళీ అది రాకుండా. స్టోన్ రావద్దంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఇట్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. సో డాక్టర్ చేతిలో ఇట్స్ జీరో. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ వాట్ డయట్ యూ టేక్, హౌ మచ్ వాటర్ యూ టేక్ అన్నది ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. సో మనము వి వుడ్ హావ్ హర్డ్ కదా పాత ఒక ప్రావర్బ్, ప్రివెన్షన్ ఈస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. So in stone management, prevention is 100% better than cure, because it's in our hands. First and foremost thing is taking water. Daily, any person should take at least 3 to 3.5 liters of fluids daily. This includes buttermilk, coconut water, juice, and edana teeskochu. That will prevent stone formation to at least 90% of the time. It will prevent stone formation. And also cut down your protein, especially animal meat, red meat gaani, chicken gaani. Once in a while, yes, you can take, but regular basis మీద తీసుకున్న వాళ్ళకి it is a risk factor. Cut down on the salt, most important. Don't add extra salt. మనం యూజువల్ ఎట్లా ఉంటుందంటే once served we take the salt this thing and keep adding pratisari in this curry, that curry, in that. So we salt is like our next thing. It has to be on the table. So please keep that salt away. Okay, just add what is required. Right. So these 3 things I would recommend. Thank you very much sir. Thanks for your time. And నాకు అది మోడల్ చాలా నచ్చింది. అంటే ఎంత ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే. Yeah Grace, easy kada. Yeah, so I'll send one to you to your because more than the doctors, you have the greater wide range of this thing anamata, because you speak to people, thousands listen to you at one time. So you should bring out that awareness in the people. So we are limited. Patient also we talk to that one particular patient, but daily your audience, your listeners are in thousands. So just small tips you can give, like medical tips is they'll be, it goes a long way for them. And that's why we Big FM are here to be that person between you and people around, so that good initiative. Yeah Wonderful. Very good initiative. Yeah, thank you. Okay Grace, yeah nice talking to you. Nice talking. Please take care of yourself. Thank you sir. Take care. Bye Grace. So that was Dr. Paul Naveen for you. 92.7 Big FM లో ఇంకా బోల్డని డాక్టర్స్ తోటి మాట్లాడదాం. రాబోయే కాలంలో ఇంకా గ్రేట్ విషయాల గురించి డిస్కవర్ చేస్తున్నాం. Stay tuned 92.7 Big FM లో. This is me, girl Grace. Life సరికొత్తగా చూడు. 92